Franchement, m'pa pas qui côté pour me commencer pour me détailler nouvelle ça pour nous. Nouvelle ça c'est une nouvelle qui triste en pile, une nouvelle marée senti, une nouvelle tête chargée. Nouvelle nouveauté pour nous aujourd'hui, c'est un maman haïtienne dans posten ici qui te qu'on a fait bout de vidéo évangélique pour si là qui dehors yo ka repanti. Mais maman t'a pas fini par touyer petit garçon qui te gen 6 ans. Après elle te fin recevoir l'autre dans mes Bondye, qui petit li possédé par démon. For the ones who receive this message, come to the light or stay in the dark, meaning being left behind. I would want everybody to come to the light, but every vessel has free will. The time is near. The time is near. Wanda Polinis, c'est non dame haïtienne ça, qui nous tout a regardé sur écran, qui gen 41 ans sous job à tête, qui vivent dans pays États-Unis, dans la cour Saint-Lucie, dans zone Fort Peace. Wanda te gen un petit garçon qui te gen 6 ans. Qui te rele Rami Pierre, qui te l'école normale. Mais yon agent sécurité, dans l'école Samuel Gens, académie, côté petite la te l'école là, te rapporté avec la police que ti moun sa absent dans l'école depuis 14 mai 2025 là. Pour faire un check, pour ka vérifier si ti moun sa OK pour qui ça le raté tout jour ça dans l'école li. La police arrive la kay Wanda. Maman, vendredi qui était 23 mai 2025 là. Wanda te dans la cour et policier te mandel pour petite là. Maman te mené policier dans chambre ti moun nan pour yo tal vérifier. Et c'est là la police arrive découvrir petite la enveloppé dans morceau toile seulement visage qui te paraît. Policier pas remarqué aucune marque violence visible sur côté moun nan, mais d'après rapport à côté moun nan te commencé décomposer. Ça veut dire côté moun nan te commencé sentir. Et ça qui fait quoi que petite là te déjà mort plusieurs jours avant yo joindre. Mais dans rapport autorité au fait connait que maman te paraît bouleversée, mais on pas senti douleur littéraire, ça veut dire maman t'a mettre maï li t'a fait fake. Agent te vinn décider parler avec maman pour yo demander le sac passé comment ti moun nan fait arriver mourir. Maman te déclaré à agent yo que dernière fois te parler avec petite li c'était dimanche qui était 18 mai 2025 là. Et ça qui fait agent yo quoi que ti moun nan te ka déjà mourir depuis jour qui c'était 18 mai ya. Et maman te ajouté que Bondye te passé l'autre retirer démon sous petite là et puis maman t'a pas passé à l'action vraiment pour retirer démon. Et c'est là petite la suspend bouger et li aller dans pays sans chapeau. Les petites la te suspend bouger, maman te quoi que ti moun nan te libéré en bas des yo. Et puis développer petite là l'aptan ni tourner vin vivre encore sous terre sans démon dans lui-même. Ça veut dire li touyer petite là l'aptan petite là retourner vivant encore. Agent déclaré que pendant enquête là, yo remarqué maman t'a passé par un pile changement émotionnel côté elle t'a fait gros éclairé et puis quelques moments après li te fini par crier. Mais d'après rapport, yo te révélé que 17 mai 2025 là, un jour avant la mort ti moun nan te mourir. La police te déjà répondu un appel la kay maman peut-être il te gagne un problème médical. Depuis nous temps des problèmes médicaux, nous déjà connaissons peut-être pas la dépression. Autorité ont déclaré que te gen un autre incident dans mois de janvier 2025 là qui te concerne maman ak yon l'autre famille qui te kon vivre dans kay là. Ça qui te mené la police répondre à appel là tout. Mais maman pas expliqué pas qui comment t'est arrivé tout y petite là. Mais autorité ont déclaré que y a fait une autopsie jeudi à qui c'est jour samedi pour déterminer exactement cause la mort ti moun nan. En tous les cas, tête chargé bagay yo un pile problème pas fini. Mais d'après un pile monde qui t'approche qui reconnaît dame nan yo déclaré que maman c'était un monde qui te remet petite li en pile. Li t'a levé sans papa. Mais maman son monde qui te remet plaisir tout fait ti sorti la ligne joli ak zanmil. Mais un bon jour comme ça, li tombe dans problème dans difficulté. Yo dit c'est bon Dieu pour le remettre ça parce que Dieu a pas gagné, c'est repenti pour le repenti. Et d'après moun yo, maman pas fait tête dit, t'es arrivé converti, accepter Jésus. Moun yo fait connaître que moun dans l'église, côté il te marché, t'es arrivé faire un lavage cerveau pour maman et c'est là li t'a pas tombé dans dépression pire. Parce que d'après moun yo fait connaître que même yon maïgouin qui morde maman li fait connaître que c'est diable qui vient sous ses sang li et puis sortant dia côté maïgouin te morde là mêlé à coup de bide coûte le sang de Jésus alléluia. Mais il y a plus commentaire qui t'a voulu faire quoi que c'est religion demoiselle là qui mettait dans sa lié journée aujourd'hui. For now is not the time to be asleep. Moving in a lukewarm lifestyle, being indifferent with a blind eye from the truth. Our Father will only recognize the one who will repent with sincerity. They'll receive salvation. There's no time to wait. Heaven and hell, they're not fictional tales.
but they're real places. That every soul will be judged. Don't miss your window. Don't get left behind. Every vessel has a choice. What's yours going to be? Answer now. Be guided and protected. Answer later. Face your consequences of your choice. I'm doing my part. This is an urgent message. I love you all. Don't be asleep on this message. Gan pile moun ki ap essaye blâmer religion demoiselle là pour l'en faire li joine tête là dans jodi a. Yo fouye page, yo checker chaque poste, chaque visite li te fait là kay pasteur ou soit dans l'église comme si c'est religion seulement qui t'a ka mettre demoiselle là dans fait noir. Même le dit nous ça clair, c'est pas religion seulement qui ka mettre yon moun dans la boue. Gen zone côté nous rete qui soif sang, gen kay qui hanté, gen objet nous joine dans la rue nous mettre le là kay nous et puis li vinn détruire toute la paix nous te gen dans kay là. Nous a vivre dans une époque côté énergie négative puis présent, passer énergie positive. Ça veut dire faut que nous toujours prier et purifier kay nous au moins une fois par semaine. C'est mettre lumière dans la kay nous, c'est pas tout bagay nous ouais, nous doit manger, c'est pas tout kay nous ouais pour entrer pour chita. Et puis gen l'autre danger tout. En pile fois les nous sentir tête nous charger. Nous al consulter parce que nous pensons c'est dépression, mais médicaments y a ba nous parfois c'est lui même qui l'ouvre porte pour dépression puis fond pour agir sur nous, qui mettait nous dans état côté nous pas ka vivre sans lui. Je nous arrive oublier boire médicaments, nous pensons c'est bon Dieu qui parler avec nous mais c'est pas ça. Parfois, c'est des mots qui fait nous quoi, c'est les mêmes qui bon Dieu, qui passe nous l'autre pour chasser. Parce que c'est pas toute voix qui sortit dans tête nous, qui se voit bon Dieu. Toute voix nous tend pendant nous faibles, nous fâchés, au soit, nous isolés. Yo pas sorti dans bon Dieu, gen voix qui sorti dans douleur nous, dans trauma nous, au soit, mauvaise énergie qui envahit l'esprit nous. Bakal la bon Dieu pas jamais demander nous faire mal à petite nous, bon Dieu pas jamais mettre nous dans fait noir. Et c'est pas quitter aucune religion, aucun monde, aucun médicament fait nous perdre balance nous entre ciel la terre. Bon Dieu pas jamais demander pour nous touyer petite nous chaque fois le souffrir. Moun qui juste besoin dormir, l'amour, à dialogue, pas quoi mettre des mots sur tout ça nous pas comprendre, pas quitter religion fait nous oublier sentiment humain. Si moun yo c'est pas soldat, c'est pas offrande, c'est pas test, yo c'est lumière, pas quitter rien, ni pasteur, ni doctrine, ni mission fait nous oublier rôle nous comme gardien. Bon Dieu mettez sous terre ça. Et dépression c'est pas une honte, mais médicament pour dépression, c'est pas boisson bon Dieu. Gain qui aide mais gain qui ouvre porte pour nous perdre tête nous net. Si nous sous traitement, c'est toujours faire la prière, acte spirituel l'ouvrir pour nous pas venir tourner esclave. Et gain bel bagay nous joindre dans la rue, dans yatsel ou bien même dans mes familles nous. Si nous entra bagay ça la kay nous, l'hypothé frisson, confusion, mauvais rêve, au soit poids, voyer li aller, retourner li jeter parce que chaque objet gen chay sou li et li ka changer vibration la kay nous. Bagay là c'est la prière et puis kembe kay nous pour mauvaise énergie pas caché. En tous les cas oh, t'as cherché bagay yo un peu problème pas fini. Pour plus de détails, m'te porter déclaration sous Zach là pour nous bien comprendre toujours bon ba nous entendez toute belle team légitimement. Good evening, everybody. I'm Sheriff Richard Del Toro, Sheriff of St. Lucie County, here to talk tonight about the ongoing investigation regarding a suspicious death that has resulted in homicide charges and an arrest tonight. On the morning of May 30th, 2025, school resource deputies requested a welfare check for a student who had been absent from school since May 14th of 2025. The student identified as Ramil Pierre, and I'll spell that. It's R-A-apostrophe-M-Y-L, Pierre, P-I-E-R-R-E, 6 years old, who attended Samuel Gaines Academy. A road patrol deputy was dispatched and arrived at the scene at approximately 10:04 a.m. at the 2500 block of Bedford Drive, Fort Pierce, Florida. And upon arrival, the deputy made contact with the child's mother in the driveway of the residence. She's identified and is our suspect, Rhonda Polynice, and it's spelled P-A-U-L-Y-N-I-C-E, 31 of Fort Pierce, Florida. The mother escorted the deputy into the home, into the child's bedroom, where the child was discovered deceased, lying on his bed. The residence was immediately secured. Detectives responded to the scene, with the first detective arriving at approximately 10:15 a.m. He was in very close proximity to the residence.
Fire rescue was also called to the scene due to concerns about a possible gas leak. But after a thorough assessment, fire rescue determined there was no gas leak present in the home. The medical examiner's office arrived at approximately 3:10 p.m. following a search warrant being executed at the residence and conducted a preliminary investigation. At that time, the manner of death could not be determined on site. An autopsy is scheduled tomorrow to assist in determining the cause and manner of death. And the investigation is continuing with the interview of the mother here at the Sheriff's Office in our Criminal Investigations Division. During the course of the interviews, our detectives learned that the mother last spoke to the child on May 18th. That's when we believe the homicide occurred, and that she was responsible for the child's death. She's being charged tonight with second-degree murder and also failure to report a death, and for also altering the body after the deceased. What we did learn in speaking with the mother is she believed she was being told by God to basically exorcise demons out of the child's body. And when the child had stopped moving and basically passed away, at that point she felt the child had been released of those demons and was waiting for him to basically come back at that time. So that's where we are right now. I'll handle any questions anybody may have. So any questions? Sheriff, did she show any remorse that her son's dead and all this happening and unfolding? So from what I learned from talking to some people that were involved in the investigation, I have not spoke to the mother myself. What we do know, though, is that she had a lot of highs and lows during the investigation, you know, from laughing at different times at the scene to crying, you know. So, like I said, a lot of different ends of the spectrum. Have police responded to that house prior? DCF ever been called prior history? So we have responded to that house in the past, nothing involving the mother and the child. We last went to the house for a rescue run on the 17th, the day before we believe the child was killed. And that was for basically a medical issue she was having. And there have been some domestic issues in the past, all the way back to January, involving the mother and a sister who once lived at the home. So, but nothing involving the child that will lead us to where we're at today. Any idea what the child has been doing so long as he's been in school until the time he passed away? Is he just home the whole time? We believe he was, and again, this is going to be confirmed through the autopsy, and we have to wait for those facts, but we believe he has been dead since the 18th and just been in his room since that time. Who else lives at the home? I believe just the mother and the son. Any idea where dad is? No, I do not. You mentioned she's also being charged with altering the body. Can you give details about that? What was done or anything like that? Just the way I believe she was preserving the body at that point. So, and again, I want to try to give as much as I can without jeopardizing the investigation in terms of what, you know, we still have to confirm some things, corroborate some things with the medical examiner's office tomorrow after the autopsy. But based on what we know right now, we feel very confident in this charge. And there was no, I mean, you mentioned she was trying to exorcise demons out of the child or whatever it was. There was no strangling, no like signs of bruising or anything like that on the child? Or I don't know if you could mention that. Well, you got to remember this happened close to, 12 days ago, we believe. So the body's in a different state than it is if it was just that happened. So we're going to have to wait to see what happens with the medical examiner. Shall make first appearance tomorrow morning? Yes. I know that your DAs, your investigators are all professionals, but a lot of them are also parents. Yes. How difficult is it for them with this kind of a situation like this? This is very difficult. Our deputies see things that nobody should have to see. And this is one of the struggles we deal with in law enforcement, where we're expected to get everything perfect all the time. We're not robots, we're human beings. We just have the honor and privilege of serving this community, enforcing the laws. But we get exposed to a great deal of trauma in this job. And that trauma can have lasting effects on you. And that's why it's so important that we make sure that we get our deputies and police officers and other first responders like firefighters, state attorneys who come to scenes, different things like that, and get them the counseling that they need so they can continue to live productive lives.
Because I can tell you throughout my career, I've seen things that have affected me, and that counseling wasn't available back then. Luckily I've taken advantage of some things to help me through those things. But being a parent, being out at a scene like that, seeing a 6-year-old child that was killed for no other reasons other than just someone being purely evil. And it's hard. It's hard to just go home and act like nothing's happened and sit down for dinner with your spouse and your children. It does have an effect on you. So my heart goes out, and my thankfulness and gratitude goes out to the deputies and the detectives that responded out there today. I want to express our sincere condolences to the entire family who loved this child. Our sincere condolences and thoughts and prayers are also with all of his classmates and his teachers and the faculty and staff at the school district. From what I understand, this kid just lit the room up and was just loved by everybody. And so they're all going to be having a very difficult time getting through this. But this is the first steps we got to take to make sure we dot the I's, cross the T's, and justice gets done in this case, and then we can heal from there. Obviously, this is really heartbreaking, but a lot of people are just asking a lot of what's the protocols at the school. And this is probably part of the investigation. But if he was last seen at the school or had been at school 14, child possibly died at 18. I don't have the calendar out here. Yeah. If that's during the week, I mean, when does the school official contact authorities if they haven't seen the kid, or contact parents? And if the parent doesn't respond, when do they contact you? Is that? Yeah, so I'm not familiar with all of their protocols. I think it's best for the school district really to answer those questions. I can tell you that the school district's very thorough. There's close to 50,000 kids that they're responsible for, making sure they get educated. It's a very large school district, and but I think they're better prepared to handle that and answer those questions, because those protocols may have been followed, and then it just reaches a certain point where we go out there. I just don't know. I'm not educated enough and intelligent enough to talk about those things where I can give you a great answer. And any message to the community at this point? I know a lot of people were horrified to hear what happened, like the deputies were, but any message to the community? No, just our message, my message to the community is we share in that grief. Like I said, we're not robots, we're human beings. This cuts deep when we deal with something like this, or when we hear of cases such as this. But my message is that we have a very professional law enforcement agency that is prepared and ready, like we did today, to respond and do what we got to do to make sure we get the answers that this community deserves. I'm going to continue to do that. No matter how horrific or evil a situation is, that's what our job is. That's what we're going to do. That's what we do each and every single day. So again, I just applaud the deputies and detectives that are involved in this case, the first responders, the firefighters who went there, because it is a very difficult job. But we're willing to do it, ready to do it each and every single day. And I'm very proud of them for that. So, all right, everybody. All right. Thank you all for coming out tonight. Appreciate it. A question. Yes, ma'am. The spelling. Can we go back over the spelling from the mother's name? Sure. Her name is, first name is Rhonda. It's RHONDA. The last name is PAULYNICE. 31 years of age. She's in jail right now. She's still here. Yeah. All right. Thank you all. En tout les cas, te chargé bagay yo, en pile problème pas fini. Fini, n'a continuer remercier toute belle team des TV yo qui toujours là pour supporter travail ça. Qui toujours là pour buy love yo, qui toujours là pour partager vidéo mais à chaque fois moi poster. Team des TV moi yo big up pour nous, moi mais nous en pile et nous même tout qui pas la peine tomber sur plateforme ça qui c'est Blazy TV. N'a bien vite venir joindre belle team ça qui c'est belle team Blazy TV parce que nous parler de tout ça qui fait actualité. Abonnez à page, follow page pour nous toujours au courant de tout ça qui passé. Nous même tout qui pourquoi abonner à plateforme YouTube là qui c'est Blazy TV tout côté, sur TikTok qui c'est Blazy TV, sur Facebook qui c'est Blazy TV, follow page de tout côté pour nous toujours au courant de tout ça qui passé. Team Blazy TV moi big up pour nous, bisous pour nous. Oh, gardez cause dans pays Jésus. Petite lever, ou lever petite ici sans papa, sans maman. Pas gen personne pour pas gen temps, pas gen monde qui pour garder ba qui dit ouais men. Et toute raison ça fait diaspora a besoin pays pour ba la pour aller faire autre chose. Oh, ça dit maintenant mais pour jambe maman ça te remet petite livre. Maman te remet petite livre. On seul gagne petite là.
Pile fois tout en pile fois tout nous tande nous c'est choisi yo réclamer nous n'a fait tête dit. Ça compte finir très mal. Ça chargé. Ça compte finir très mal. Babale, so ba dwe bale, plaisir. Babale, so ba dwe bale, babale, so ba dwe bale, plaisir. Faire sport, babale bale, faire sport, babale bale, faire sport, babale bale, faire sport, c'est faire mes bouchons. Gardez ça qu'a passé dans pays Jésus. Gardez ça qu'a passé oh dans pays Jésus. Gardons douleur, gardons plein eau, gardons souffrance dans pays Jésus. Oh Yahweh.